ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು. ಈ ದಿನದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನವರೇ ಆದಂಥ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕರು ಆದ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಯೋಗಣ್ಣ ಅವರೇ, ಯೋಗಣ್ಣ ಅವರೇ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಪಿಯೋಗ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಪಿಯೋಗ್ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯಗಳೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, today is the most auspicious day. Dr.S.P. in the history of the nursing education field. As you all aware, as has been very well explained and said by Nagamani.T, the importance of Nurses Day. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ನೋವಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ಬರೆಸತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೂ ಮಿಗಿಲಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಜನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇರುವ ಅಂತ ನನಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಸರ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಿಯೋಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ವಿತರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲವಲವಿಕೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೀಸಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ತರ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬರವಣಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ತೋಟಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ is also reduces stress and motivates you your energy. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಯೋಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ, ಆದ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ವೃತ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ. ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಪಾಪ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರ ವೃತ್ತಿಗೆ ಏನು ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗಬೇಕೋ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಖಾಸಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 100 ಕೋಟಿ 200 ಕೋಟಿ ನಾವು ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭಾರತದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 100 ಕೋಟಿ 200 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಲಾಭವನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 80,000 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ನೀವೇ ಇದನ್ನ ಹಚ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿರುತ್ತೋ, ನಿಜ ಅವರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಆದರೆ ಕರೋನಾ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ಜನಗಳನ್ನ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. 4,500 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ ಹೆಸರ ಮಾತುಕತೆ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕು ನಶ್ವರ. ನಾವು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನರ್ಸಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೊಡೋ ಇದು ಕೊಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗು, ನರ್ಸಿಂಗು, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ಸು, they stay longer time with the patients. They are exposed to so many morbidity and mortality. They are the real heroes of medical profession. ಅದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭಾವನೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಸ್ಗಳ ಸೇವೆ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ, NICUನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ, ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ನಾವು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೋಗಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Dear my dear students, other states are there happening in English. Your service is very important. You should learn skills. This is the area, this is the year, century of skills. You have to application, how to apply your knowledge, the skills of handling the equipment, the skills of assisting in operation theater, the skills of anesthesia, the skills of ICU, the skills of putting the catheter. Everybody may put the catheter, but there will be a difference between the two individuals in the skill they put. The skill you assist, the skill you do a catheter, the skill is very, very important. So therefore, I request all my seniors to train even the water, even the housekeeping, and even the nurses to train the skill in skill, train them in skill. So you must develop the skill. So
Dr. Rajendra Prasad told a very important message. You have to breathe, 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 breathe. Ours is not a static science. What you have learned yesterday may not be true after 3 months. So therefore, all the nurses and of course our doctors go on updating our knowledge. At least I know you the nurses, you are very much tired. I know, but still, please read with all my busy schedule. My wife will always worry. I will get up at 4 o'clock, start writing or reading. Because the problem for her is, ನಾನು ಎದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಟೀ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅವಳು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಗ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಲಿ, ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ 2 pages of your professional knowledge ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೆ. You make a habit, enjoy gaining knowledge. ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. See, you get everybody live, you all live to have happiness. Whatever you do is to get happiness. That is the ultimate purpose of life. There are 4 ways of getting happiness, natural happiness. One is physical. Physical means dress well, look well, keep your body healthy, with no diseases, and sexual. These are all physical happiness. Then knowledge happiness. Knowledge happiness means when you are acquiring a knowledge, you get happiness. See, what we don't know, yesterday you get answer for that, you feel very happy. Knowledge is not only a book knowledge. You are doing some work. Dr. Kumar is doing some angiogram and there is some difficulty. The difficulty is solved. He gets happiness. So knowledge is not only a book knowledge, not only by experience. Whatever experience you get. So therefore that is knowledge happiness. Acquiring knowledge, you get happiness. That is knowledge happiness. Then power happiness. Each individual wants to see what is power. Power means not only a chief minister or this thing. Power means if somebody hears to you, that is power. If somebody hears to you, obliges you, that is not say power. So power, that is power happiness. If your boss, if you hear your boss, you obliges your boss. So whatever order he gives, he obliges, he gets happy. So this is power happiness. Each individual will have in your own house. If your wife accepts or obliges, whatever you say, you get happiness. So even small thing is a power. This is power happiness. Then reproductive happiness. You have to reproduce. That is one of the purpose of life. In a law of nature is you have to reproduce. You get your children, see their progress, you get happiness. That is reproductive happiness. So one is physical happiness, another is power happiness, and another is knowledge happiness, reproductive happiness, last one wealth happiness. Wealth. You know, acquiring wealth in any form, you get happiness. Beyond these 5 happiness, you don't have any other happiness, natural happiness. There are some unnatural happiness. Traveling people, sadist people, no, they are all abnormal, mental disorder. These 5 happiness, one should get in his lifetime. One should get in their lifetime. Among all the happiness, there is a possibility of exploiting others. Physical happiness, yes, there is a possibility of exploiting others to some extent. Power happiness, too much. Wealth happiness,
too much, even repetitive happiness, there is a possibility of exploitation. The only happiness where you cannot exploit anybody, only get happiness is knowledge happiness. We don't exploit anybody. So therefore, cultivate, my dear students, you are all youngsters. You have to train your mind in this direction. Conditioning and non-conditioning, these two words remember in your life. What is conditioning of the mind? Your mind is leviathan, like plastic. In whatever direction you take, goes. Your mind has to be taken in a direction of knowledge, happiness. You condition your mind. Knowledge, happiness. How to condition your mind? Now go on reading, studying, experiencing. That happiness should supersede all other happiness. Then your life will be far, far better. Not that you don't need other happinesses. You need them. Definitely you need them. They are all natural happiness. But limit them. Limit them. But enlarge the knowledge. So this is how you must culture your mind. This is called culturing of the mind. Conditioning of the mind. Because if you condition in whatever direction you condition your mind, your life will depend on future, your life depends upon that. If you condition your mind in a bad way, deconditioning of the mind is very, very difficult. One of the most difficult tasks, deconditioning. You see in habit. If you learn smoking, impossible to do. Deconditioning of your mind. Whatever a thought conditions in the mind. Deconditioning that, living that is very difficult. So therefore, before conditioning the mind, for one thing, please, Lord, for what we should decondition, you must decide. That's all our teachers should tell. Whatever elders should tell. With this, please, you have selected a very, very fascinating profession. We are with you. We are starting the personality building course now. Karnataka Open University has given to start a diploma in yogic sciences. That will start from this year in CEO. Yoga is not only asana, it is a personality building. We are going to start from this year. Diploma in yogic courses. I will see that all our students will compulsorily join that course. So thank you very much.